we have Flexlay, flexible lay. So again, sorry for the low resolution photo. So every flexible vessel, kita akan ada most of these items. Kita mesti every flexible vessel, installation vessel, pipe lay vessel akan ada crane ataupun cranes. This crane is very, very important because how are we going to lift the pipe over the vertical lay system ataupun what we call a VLS. So kenapa kita kena angkat all the way ke atas? Is because kalau kita lepas saja kat tepi, sometimes dia punya bend tu sangat tinggi dan dia boleh rosak dia produk lah. And also kalau deep water, it's best kalau kita laykan dia bentuk J, tegak. Okay, kita ada lifeboats, kita ada bridge, dan kita ada helideck lah untuk kat situ. Okay, so untuk flexibles, mostly there's two things, flexible pipelines and umbilicals. Umbilicals not untuk yang baby punya tu, gross, but dia punya function is about the same, which we'll cover. So what are flexibles and umbilicals? So flexibles is just pipe, tapi dia buat in a continuous manner. Kalau macam rigid pipe, pipe besi tu yang kita letak kat belakang rumah, maybe kat laut, kat darat semua tu yang bawa air, is actually sections. Kalau you boleh nampak macam malam-malam orang bina construction kat jalan kan, dia letak pipe kat dalam kan, you boleh nampak pipe besi ni is actually section by section. Kenapa dia tak buat yang panjang? It's because kalau dia buat yang panjang, dia kena lorry yang sangat panjang untuk bawa all this pipe. Jadi dia patah-patahkan pipe ni, bila sampai to site, baru dia well kan. Tapi untuk flexible, dia unik sebab dia tak perlu, you boleh buat panjang-panjang. Dan you tak perlu lorry yang sangat panjang. Instead, you gulungkan dia macam benang. Like you see on the left, this is actually picture I nampak ni, ada pegang ni, ada bau dia bau macam mana. And on the right is an umbilical. An umbilical is very important. Every single subsea structure ada umbilical. Sebab umbilical ni controls everything. Dia control line. Jadi satu umbilical ni is essentially a bundle, satu bulatan penuh dengan electrical wires, chemical injectors or chemical lines, or even hydraulic lines. Dan semua ni bila sampai to the structures, dia akan control everything. Jadi boleh bayangkan macam ni. Minyak dan gas keluar daripada laut, daripada dasar laut untuk naik ke pelantang minyak. Dan semua benda di laut is controlled daripada pelantang minyak ke dasar laut. Is controlled by umbilicals. Jadi ini, I think instrument engineers punya favorite object. Dia orang suka main dengan umbilicals ni because they get to see and control everything in subsea. So I think instrument engineer, if aside from pelantang minyak, they like to see these umbilicals. So one of the prime benefits of having flexibles. Now, in terms of cost, kenapa sometimes you tanya, kenapa pipe-pipe kat laut guna flexible dan bukan rigid? They use both actually. Dua-dua kita guna. Ada pros and cons masing-masing. Contohnya kalau rigid pipe yang besi tu, dia lebih murah. Okay, sebab you nak basically it's just a hollow carbon steel pipe. Tapi dia mahal bila nak install. Sebab bila kat laut, you kena weld, you kena QC, you kena buat non-destructive testing NDT, and then you kena deploy. Sometimes you punya installation cost tu yang mahal. But for flexible, you punya manufacturing cost yang mahal. Because you nak manufacture dia sangat-sangat kompleks. You kena buat continuous, tak ada any rosak in between. Tapi bila nak install, you basically taburkan je. It's simple. And banyak benefits of having these flexibles is you boleh guna as risers. Now, I'm not sure previous speakers ada cakap pasal riser or not. But risers is dia connection between topside, floater, tak kisahlah, FPSO, PFLNG ke, platform ke, anything, to the dasar laut. Kalau water depth sangat dalam, lagi penting to have these risers. Sebab you boleh nampak kalau water depth tu 1 km, 1 km produk tu kena naik. Which is very, very far. Sangat-sangat tinggi. Not even KLCC pun 1 km, okay? It's very, very deep. KLCC I think 400, nanti admin boleh confirm lah, I think 400 meter. So you boleh bayangkan like 2,5 ataupun 3 KLCC untuk benda tu naik. It's very, very deep. Okay. So, one of the benefit is flexible. Dan kita ada bentuk disorientation, bentuk-bentuk macam ni, semua ni is untuk bila kapal kat atas ataupun benda yang floating kat atas bergerak, dia tak kacau apa-apa kat seabed. Sebab you bayangkan kalau dia straight tegak, bila ni gerak, semua benda bergerak. Jadi kita ada macam isolation zone, where benda ni gerak, kat bawah dia ada macam damping zone, all this flexible, dia macam gerak sikit. And then dekat dasar laut, all the pipeline semua tak gerak apa-apa. So, it serves a way for these floaters to weather vane ataupun to weave with the weather. Okay, bila ombak kat sini, dia boleh anjak sikit kat sini dan tak akan affect anything.